Yes, good morning students. In this video, we are discussing about the one more property of the fluids. Okay. Yes, in the last session, we discussed about the viscosity. Okay. In this session, we are discussing about the one more property of the fluids, surface tension. Yes, students, the name itself indicates that this property exhibits on the surface of the liquids. This property exhibits ಎಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಅಂತಂದ್ರೆ on the surface of the liquids ಮೇಲೆ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಹೇಳುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಸರ್ಫೇಸ್ ಟೆನ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಎಸ್, ಇದು ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಓಕೆ, ಎಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಮಕ್ಕಳೇ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ one container. It is filled with a liquid. Okay, let us consider one container. It is filled with liquid. The interface between the liquid molecules and the other medium. Okay, what is meant by surface? And the surface in the interface between the liquid molecules to the other medium. It may be a air. Okay, at that time it is the interface. Surface is the interface between the air and liquid molecules. Okay, yes students, on the surface of the liquid, the molecules of the liquid have potential energy. ಅಂದರೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ನಿಮಗೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅವಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸರ್ಫೇಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರ್ ಇನ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಲಿಕ್ವಿಡ್. ಆನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಓನ್ಲಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಅದರ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮೇಲೆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೋ ಆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಒಳಗಡೆ ಯಾಕಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಎಸ್, ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಬಿಲೋ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಡಸಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಮಕ್ಕಳೇ? ಅದನ್ನ ಸ್ಟ್ರೆಚಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇರ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟು ಒಂದು ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ there is no potential energy stored in the unstretched spring. ಹೌದಾ ಮಕ್ಕಳೇ? when we are stretching the spring, at that time what happens? The potential energy is stored within the spring. Okay, in the same way the molecules on the surface are stretching. Okay, as a result the molecules has potential energy. ನಿಮ್ಗಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವೆಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸು. ಓಕೆ, ಯಾಕೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತು. ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಓಕೆ ಆಫ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಸಿಮಿಲರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕೊಹೆಸಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಕೊಹೆಸಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಈ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಕೊಹೆಸಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್ಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಡಿಸಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆಸ್ ಎ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಫೋರ್ಸ್ ಈ ಕಡೆ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ, ಈ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ನ ಇದು ಎಳಿತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿರೋ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ನ. ಬಟ್ ಈ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ನ ಈ ಕಡೆ ಕೊಹೆಸಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಳಿತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆಸ್ ಎ ರಿಸಲ್ಟ್ ದ ಸ್ಟ್ರೆಚಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್, ಓಕೆ, ಡ್ಯೂ ಟು ಸ್ಟ್ರೆಚಿಂಗ್ between the molecules the energy is developed on the surface. ಅದಿರಲಿ ಮಕ್ಕಳೇ. yes, the molecules on the surface, yes, okay, due to their stretching, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. as a result they have potential energy. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ? as a result the force is acting on the surface, okay, of the liquid molecules. Yes, this force is measured. Okay, how can we measure this one? If we are drawing one imaginary line on the surface of the liquid, at that time the tangential force which is acting per unit length,
per unit length. Okay, that is called surface tension. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾವ ರೀತಿ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. This is the liquid surface. We are drawing one imaginary line. Okay, S of length L. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ? Yes, the tangential forces which are acting on this length, that is called surface tension. Okay, ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, for length L, what is the amount of force acting? F. For unit length, ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಲೆಂತ್ಗೆ ಫೋರ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, for unit length 1 unit, for 1 unit, what is the force acting ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ cross multiply this one. Okay, yes, this is called surface tension. Okay, force per unit length. ನೋಡಿ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ F into 1 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು S ಅಂತ ಮಕ್ಕಳೇ, S into L ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. therefore S into L is equal to F into 1 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬರೀತೀನಿ. S into L that is equal to F into 1. ಓಕೆ, ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಈ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ಫೋರ್ಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ length, tangential force per unit length acting on the surface, that is called surface tension. Okay, simple ಆಗಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ what is meant by surface tension ಅಂತಂದ್ರೆ, it is the tangential force acting on the surface of the liquid per unit length. Okay, that is called surface tension. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ? Yes, take down. Yes, finally we can conclude that what is surface tension ಅಂತಂದ್ರೆ, surface tension is the stretching force which is acting on the surface of the liquid and it is measured, okay, by the tangential force acting per unit length which is drawn on the surface of the liquid. Okay, the tangential force acting per unit length of the imaginary line drawn on the surface of the liquid. Okay, on the one side. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಎರಡು ಸೈಡ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ 0 ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ರೀಸನ್ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಇದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ಸರ್ಫೇಸ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ರೆಚಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಲಿಕ್ವಿಡ್. ಓಕೆ, ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಮೆಜರ್ ಇಟ್? ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಈಸ್ ಮೆಜರ್ಡ್ ಆಸ್, ಓಕೆ, ದ tangential force which is acting per unit length, okay, unit length of the imaginary line drawn on the surface of the liquid on the one side. Okay, yes, okay students, this is the surface tension of the liquid. Yes, F divided by L. What is the estimate ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ, ನೋಡಿ, the estimate for force is Newton, for length is meter, hence the estimate for surface tension is Newton meter inverse. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ? Yes, what is the dimension formula ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಮಕ್ಕಳೇ. Take down this one. Yes, the dimension formula for the surface tension ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, it is denoted by S ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಥವಾ T ಅಂತ ನಾವು ತಗೊಂತೀವಿ ಬಹಳ ಬುಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ. Yes, that surface tension is equal to T or S, whatever it may be, F divided by L ಅಂತ ಇದೆ. What is the dimensions of the force? M to the power of 1, L to the power of 1, T to the power of -2. ಹೌದಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಲೆಂತ್ ಗೆ again L to the power of 1. These are the dimensions of force and length. L to the power of 1, L to the power of 1 get cancelled here. Therefore, the dimensions of the surface tension remaining is M to the power of 1, L to the power of 0, T to the power of -2. These are the dimensions of the surface tension. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ? This is the very important. Okay, next, on what factors the surface tension depends ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. Take down this one. Yes students, the surface tension depends on, first point, temperature of the fluid. Temperature of the
ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಆರ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್. ಈ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ತಗೊಂಡು ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ತಗೊಂಡು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಾಟರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ನಿಮಗೆ ಕೂಲ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ವಾಟರ್ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಲೇಯರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಎಸ್. ಅಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು 5,000ಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ, ತುಂಬ ಮುಂಚೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೂಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಇದು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಟಾರ್. ಓಕೆ, ನಾವು ರೋಡ್ಗೆ ಹಾಕ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ರೋಡ್ಗೆ ಹಾಕೋ ಟಾರ್ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂತಂದರೆ ಮಕ್ಕಳೇ ನಿಮಗೆ ಅದು ಕೂಲಾಗಿದ್ದಾಗ, ಓಕೆ, ಅದು ಸರ್ಫೇಸ್ ತುಂಬ ಇದಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ಒಂದು ಕೈಲಿನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಮೇತ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ನಿಮಗೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಟಾರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಕೈ ಇಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಆನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ನು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಸ್, ದ ಮೀಡಿಯಂ ಆನ್ ದ ಅದರ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಲೂಯಿಡ್. ಓಕೆ, ದ ಮೀಡಿಯಂ on the other side of the fluid. On the other side of the liquid or fluid. ಮಕ್ಕಳೇ, ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ವಾಟರ್ ಡ್ರಾಪ್ನ ಹಾಕಿ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಅದೇ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಆಯಿಲ್ ಆಗಿರೋ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ, ಆಯಿಲ್ ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ, ಏನಾದ್ರು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ, ಆಯಿಲ್ ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಸ್, ನೀವು ಒಂದು ಡ್ರಾಪ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೋ ಈ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಮೀಡಿಯಂ ಆನ್ ದ ಅದರ್ ಸೈಡ್, ಓಕೆ, ಆಫ್ ದ ಫ್ಲೂಯಿಡ್. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಇದು ಯಾರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? ಆ ಮೀಡಿಯಮ್ಮು ಹೊರಗಡೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟು ಲಿಕ್ವಿಡ್ಗೆ, ಆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇರೋ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ, ಅಂದರೆ ಆ ಮೀಡಿಯಮ್ ಮೇಲೂ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯಾವ ಮೀಡಿಯಮ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಟೇಕ್ ಡೌನ್.